Good morning, Excellencies, distinguished delegates, dear colleagues. I call to order the 1777th plenary meeting of the Conference on Disarmament. We shall continue our high-level segment debate this morning, and I thank you all for participating in this meeting. Excellencies, I invite now to do so to the rostrum His Excellency Mr. Gennady Gatilov, Ambassador and Permanent Representative of the Russian Federation to the United Nations Office and other international organizations in Geneva. You have the floor, Your Excellency. Благодарю вас, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги. Нынешняя сессия конференции по разоружению проходит на фоне деградирующей, удручающими темпами обстановки в сфере международной безопасности и стратегической стабильности. Почти повсеместно наблюдается рост напряженности. С новой силой разгораются застарелые конфликты, возникают свежие очаги противостояния. При этом дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок все чаще подменяется односторонними, весьма опасными действиями. Страны Запада поступательно претворяют в жизнь политику силового обеспечения своего доминирования в мире. В погоне за решающим военным превосходством Вашингтон и его союзники расширяют сеть альянсов, направленных против третьих стран, и активно осуществляют целый ряд программ, подрывающих глобальную стабильность и региональную безопасность, а также былые договоренности. Это провоцирует другие страны на принятие компенсирующих мер. Прямым следствием подобного положения дел является украинский кризис. Сложившаяся на Украине ситуация стала результатом политики стран Запада, которые на протяжении долгого времени культивировали на Украине антироссийские настроения, взращивали ненависть к России и всему русскому, вытесняли русский язык, историю и культуру, занимались военным освоением ее территории, наращивали поставки киевскому режиму дальнобойных вооружений. Блокада, пытавшегося защитить свои права и идентичность населения регионов, захватившими власть в Киеве национал-радикалами, открыто данными государственными поощрялась. Сейчас продолжаются колоссальные двусторонние программы по поставкам оружия. В конфликт вкладываются не как во временную кризисную меру, а как в долгосрочный проект с многолетним бюджетным планированием. Все это, наряду с замораживанием реального политического диалога и введением односторонних ограничительных мер, не оставляет сомнений в истинных намерениях стран НАТО, среди которых задача по преодолению кризиса, вероятно, отсутствует. Россия всегда выступала за урегулирование конфликта путем переговоров. При этом диалог должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, иметь конечной целью не краткое перемирие, а установление долгосрочного мира на основе уважения законных интересов всех государств и народов, проживающих в этом регионе. Пока что мы видим лишь очередные попытки диктовать свои условия, навязывание собственную модель так называемого урегулирования через предоставление неких гарантий безопасности Украине, которые выглядят не иначе, как инструмент для возобновления конфликта в дальнейшем. Разрушительные последствия как для региональной, так и для глобальной безопасности может иметь сохраняющаяся напряженность на Ближнем и Среднем Востоке. Израильско-американское нападение на иранские мирные ядерные объекты
поставленные под гарантией МАГАТЭ, стали серьезным ударом по режиму нераспространения ядерного оружия. Они продемонстрировали, что даже добросовестный участник ДНЯУ может быть объектом агрессии, цинично прикрываемой нераспространенческой риторикой. Уверены, что сложившиеся противоречия вокруг иранской ядерной программы могут быть разрешены исключительно политико-дипломатическим путем. В этой связи приветствуем возобновление двустороннего диалога между Вашингтоном и Тегераном. Обеспокоены ростом напряженности в Латинской Америке и регионе Карибского бассейна. Ставка на применение силы или угрозы силой как основной инструмент внешней политики в отношениях с суверенными государствами, в частности Венесуэлой и Кубой, чревата усилением конфронтационности в межгосударственном взаимодействии, в том числе обострением конфликтов между крупными странами. На фоне деградации ситуации в области международной безопасности и неослабевающей напряженности в военно-стратегической сфере вызывает сожаление, что Соединенные Штаты отклонили конструктивную российскую инициативу о взятии на себя сторонами по ДСНВ в официальном порядке добровольных самоограничений по соблюдению заложенных в договор количественных лимитов после истечения срока его действия. В этих обстоятельствах наша сторона намерена действовать ответственно и взвешенно. Будем выстраивать свою линию в области СНВ на основе тщательного анализа военной политики Соединенных Штатов и общей обстановки в стратегической сфере. На перспективу остаемся открытыми для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений. Разумеется, в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия. Однако на данный момент ограниченная группа стран расшатывает систему соглашений в области контроля над вооружениями, совершает многочисленные нарушения основополагающих императивов Устава ООН, таких как равноправие, уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров путем диалога. Это подрывает доверительные отношения между государствами и значительно осложняет поиск компромиссов. Текущее положение дел сказывается и на работе разоруженческой триады, включая конференцию по разоружению, в том числе на перспективах согласования договоренностей в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения. Мы отводим конференции по разоружению определяющую роль в укреплении архитектуры международной безопасности путем подготовки многосторонних и юридически обязывающих соглашений в сфере КВРН. Незаменимым, неизменным российским приоритетом остается разработка международного юридически обязывающего инструмента по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Основа для этого имеется. Это проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в отношении космических объектов, представленный Россией и Китаем на рассмотрение конференции, а также одобренный консенсусом в 2024 году доклад группы правительственных экспертов ООН по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Востребованность такой договоренности существенно возросла ввиду открытой реализации Соединенными Штатами и их союзниками курса на размещение в космосе оружия и использование околоземного пространства для боевых операций в целях обеспечения собственного глобального доминирования. Отмечаем масштабные программы стран Запада по разработке систем вооружений, предназначенных для применения силы или угрозы силой в космосе, из космоса или в отношении космоса. Наглядным примером
Это решение Вашингтона о развитии проекта «Глобальный ПРО. Золотой купол», предусматривающего в том числе развертывание ударных средств перехвата космического базирования уже к 2028 году. Уважаемые коллеги, на фоне нынешней международной нестабильности наша общая задача – обеспечение устойчивости договора о нераспространении ядерного оружия. Как государство-депозитарий ДНЯО, Российская Федерация неукоснительно следует его букве и духу. Придаем большое значение предстоящей в апреле-мае нынешнего года 11-й конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Рассчитываем, что она пройдет в конструктивной рабочей атмосфере и подтвердит готовность всех государств, участников договора, соблюдать взятые на себя обязательства. ДНЯО остается для нас единственным международно-правовым ориентиром и фундаментом для осуществления усилий в направлении ядерного разоружения. Идеалы построения безъядерного и более безопасного для всех мира в качестве конечной цели процесса ядерного разоружения для нас незыблемы. При этом такие усилия должны быть вписаны в контекст всеобщего и полного разоружения, как это и предусмотрено положениями ДНЯО. Мы выступаем за осуществление данной формулы на основе поэтапных мер, не наносящих ущерба чьей-либо безопасности и способствующих упрочению глобальной стабильности. При рассмотрении разоруженческой проблематики невозможно абстрагироваться от военно-политических и стратегических реалий, а любые инициативы в данной области должны реалистично соотноситься со средой международной безопасности. Укреплению международного режима нераспространения ядерного оружия способствует формирование зон, свободных от ядерного оружия. Оправданность уточняющих оговорок протоколом к договорам о безъядерных зонах подтверждает ситуация вокруг партнерства «Аукус», которое создает риски появления на территории неядерного государства-участника договора Раратонга военной инфраструктуры ядерных государств. Россия последовательно поддерживает создание на Ближнем Востоке зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ. Призываем Вашингтон и Тель-Авив присоединиться к совместному созданию указанной зоны. Мы подтверждаем готовность к обсуждению вопроса о разработке международного договора о гарантиях государствам, не обладающим ядерным оружием, с учетом наших доктринальных установок и подходов. Россия не считает возможным воспринимать в качестве обоснованных притязания на негативные гарантии безопасности со стороны неядерных стран, полагающихся на западные схемы предоставления ядерного зонтика, и рассматривать данные амбиции на равной основе с аналогичной, но вполне законной заинтересованностью других государств, не обладающих ядерным оружием. Ситуация вокруг договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний остается сложной. Действия американской администрации, включая указание президента США Трампа от октября 2025 года о возобновлении ядерных испытаний, создают дополнительные сомнения относительно вступления ДВЗЯИ в силу. Предупреждаем, что выход США из своего национального моратория искусственно спровоцирует эффект домино, и ответственность за это целиком ляжет на Вашингтон. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, Россия как государство-депозитарий Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия выступает в пользу всемирного укрепления ее режима, в том числе путем принятия юридически обязывающего протокола к КБТО с эффективным механизмом проверки. Мы продолжим вносить содержательный вклад в рамках рабочей группы по укреплению Конвенции.
Будем добиваться ответа на наши вопросы в связи с скрывшимися в ходе специальной военной операции фактами военно-биологической деятельности на украинской территории, осуществляющейся в нарушении КБТО при поддержке Пентагона и аффилированных с ним структур, включая частные компании. Мы глубоко обеспокоены продолжающимися целенаправленными усилиями стран Запада превратить организацию по запрещению химического оружия в инструмент достижения собственных геополитических целей. Политизация работы ОСХО, попустительство или пособничество по правлению положений Конвенции отдельными государствами-участниками не только ведут к эрозии режима запрещения химического оружия, но и способны в конечном итоге запустить эффект домино, чреватый ускоренной деградацией системы контроля над вооружениями и нераспространения в целом, последствия которой затронут всех. Принимая во внимание сохраняющиеся угрозы применения террористами химических веществ и биологических агентов в качестве оружия, как никогда актуальна российская инициатива по разработке на конференции по разоружению Международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма. Переговоры по этому документу могли бы стать реальным путем преодоления существующего застоя в содержательной деятельности конференции. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги, конференция по разоружению остается уникальной и безальтернативной переговорной площадкой для выработки многосторонних юридически обязывающих соглашений в области КВРН. Сформированная много лет назад повестка дня форума и по сей день сохраняет свою актуальность. Срочность начала переговоров по отдельным ее пунктам при незыблемости основополагающих принципов функционирования форума, в первую очередь правила консенсуса, в нынешних условиях все более очевидна. Вместе с тем, с сожалением констатируем, что делегации стран Запада не заинтересованы в запуске предметной работы конференции и выполнении ее переговорного мандата. Под надуманными предлогами они не только препятствуют принятию всеобъемлющей и сбалансированной программы работы, смещая фокус на непрофильные и второстепенные вопросы, но и в целом саботируют любые попытки выстроить деятельность конференции в переговорном ключе. Спровоцированная Соединенными Штатами в прошлом году блокировка согласования докладов вспомогательных органов конференции с конкретными выводами и рекомендациями, в том числе относительно выстраивания работы в текущем году, является лишь очередным тому свидетельством. Мы выступаем за инклюзивность межгосударственных процессов и придаем важное значение роли наблюдателей на конференции. Однако расширение членства не должно становиться самоцелью. Конференция является переговорным форумом ограниченного состава, который действует по принципу консенсуса. Соответственно, члены форума вправе допускать к участию тех, кто способен внести позитивный вклад в деятельность конференции по разоружению, и наоборот, отказывать в удовлетворении заявки на наблюдательство другим, кто не настроен на равноправный и взаимоуважительный диалог. И в заключение, уважаемые коллеги, хочу подтвердить, что Россия открыта к взаимодействию со всеми заинтересованными государствами для скорейшего выхода в рамках конференции на устраивающие всех результаты в интересах мира и международной безопасности. Благодарю за внимание. I thank His Excellency Mr. Gennady Gatilov, Ambassador and Permanent Representative of the Russian Federation, for his statement. We will now hear a pre-recorded video message from His Excellency
Mr. José Manuel Álvarez Bueno, Minister for Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain. Señor presidente, España se adhiere a la declaración realizada por la Unión Europea. Frente a la agresión rusa a Ucrania y los intentos de transformar el orden internacional por uno basado en la política de la fuerza, España defiende un sistema multilateral basado en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y apoyamos la soberanía y la independencia de Ucrania. Los tratados de control de armamentos, no proliferación y desarme son un legado que tenemos que reforzar. Por primera vez en décadas nos enfrentamos a un escenario sin límites vinculantes para los arsenales nucleares estratégicos, tras haber expirado el tratado New START el pasado 5 de febrero. Instamos a las potencias nucleares con mayores arsenales a evitar una nueva carrera armamentística y a retomar el diálogo y la diplomacia. Es esencial redoblar esfuerzos para el éxito de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear. Vamos a trabajar para fortalecer ese tratado, para mejorar la transparencia, para aumentar la rendición de cuentas y reducir los riesgos nucleares. Tenemos que impulsar la entrada en vigor del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares. Por eso urgimos a los Estados del Anejo II a ratificarlo y pedimos a los Estados poseedores de armas nucleares abstenerse de ensayos. Solicitamos a todos que mantengan su compromiso con la preservación y modernización del sistema internacional de vigilancia. Y queremos contribuir constructivamente para que la Conferencia de Desarme recupere su función negociadora y su labor respecto a las armas autónomas letales. Instamos a retomar las negociaciones para prohibir la producción de material fisible destinado a armas nucleares e invitamos a todos los países a mantener la moratoria vigente. A pesar de todas las dificultades, España está comprometida con la universalización efectiva de las convenciones de Ottawa y Oslo que prohíben las minas antipersona y la munición en racimo. Seguimos apoyando los esfuerzos diplomáticos para que el expediente nuclear de Irán se resuelva negociadamente. Pedimos a Irán que coopere plenamente con el Organismo Internacional de Energía Atómica y cumpla con sus obligaciones dentro del acuerdo de salvaguardia. Y reiteramos nuestro reconocimiento y confianza en el organismo y en su director general. Ante la persistencia del programa nuclear y de misiles balísticos de la República Popular Democrática de Corea, instamos a sus autoridades a que cumplan las resoluciones del Consejo de Seguridad, a que se abstengan de nuevos ensayos, que se comprometan con un diálogo que conduzca a la desnuclearización verificable. En Siria respaldamos la tarea de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas en localizar y destruir arsenales químicos, lo que tiene que hacerse sin restricciones. Y apoyamos a la recién nombrada directora general en su labor. El rápido desarrollo tecnológico plantea nuevos desafíos a la seguridad que tenemos que abordar también en materia de desarme. Las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial ofrecen oportunidades que tienen que aprovecharse de forma responsable según el derecho internacional. Por eso España y Costa Rica hemos impulsado la creación del Panel Científico Internacional Independiente sobre inteligencia artificial en Naciones Unidas y hemos acogido recientemente la tercera cumbre sobre inteligencia artificial responsable en el ámbito militar. El desarme tiene que tener un enfoque amplio, también perspectiva de género, sustentándose en la agenda de mujeres, paz y seguridad, situando a las personas en el centro. I thank His Excellency, Mr. José Manuel Álvarez Bueno, Minister for Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain, for his statement. And now, it's my pleasure to give you the floor, Your Excellency, Mr. Elmer José Germán Gonzalo Schialer Salcedo, Ambassador and Permanent Representative of Peru to the United Nations Office of Geneva. You have the floor, Mr. Ambassador.
Señor presidente de la Conferencia de Desarme, embajador Omar Sniber, representante permanente del Reino de Marruecos ante la Oficina de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra. Permítame, señor presidente, en primer lugar felicitarle por su asunción como presidente de esta Conferencia de Desarme. Sus distinguidas cualidades profesionales y personales aseguran la conducción exitosa de nuestros trabajos. Le ruego contar con la plena cooperación del Perú durante su presidencia. Señor presidente, el mundo atraviesa hoy un periodo desafiante y complejo, que algunos incluso lo han caracterizado como una era de disrupción, marcado por la incertidumbre, la proliferación de conflictos armados y nuevos focos de violencia que amenazan la paz y la seguridad internacionales. Ello erosiona no solo los principios fundamentales consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, sino que también erosionan los acuerdos bilaterales y multilaterales que se ocupan del desarme, el control de armamentos y la no proliferación. La expiración del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas Nucleares entre los Estados Unidos de América y la Federación de Rusia, el New START, último acuerdo bilateral de limitación de armamentos entre las potencias con los arsenales nucleares más importantes, marca un momento preocupante en la historia del desarme nuclear. Este tratado no solo impuso límites cuantitativos a los principales arsenales nucleares, sino que estableció mecanismos de confianza, transparencia y verificación que contribuyeron a la predictibilidad estratégica. Por ello, el Perú acoge con interés la posibilidad de ampliar el control de armamentos nucleares más allá de un acuerdo bilateral. Un enfoque verdaderamente eficaz debe incluir a todas las potencias nucleares. Ello no es solo una aspiración idealista, sino también es un imperativo práctico para reducir tensiones, fomentar confianza y proteger a nuestras poblaciones del riesgo inaceptable que representan estas armas. En tal sentido, el Perú reafirma también que el multilateralismo constituye la vía más eficaz para superar las diferencias entre posiciones divergentes y promover soluciones sostenibles. El establecimiento de nuevos compromisos o la negociación de nuevos instrumentos jurídicamente vinculantes resulta esencial para fortalecer la estabilidad y la seguridad internacionales. Señor presidente, el régimen internacional de desarme, control de armamentos y no proliferación ha construido importantes espacios multilaterales como esta conferencia, así como diversos instrumentos esenciales como el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Tratado de Tlatelolco, que este año conmemora su 59 aniversario, el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, entre otros. Estos tratados y mecanismos existen para alcanzar consensos, construir acuerdos y reafirmarlos, y transmitir un mensaje concreto de responsabilidad y esperanza a la comunidad internacional en su conjunto. Por ello, resulta más urgente que nunca prevenir los ensayos nucleares y evitar el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas. Desde esta perspectiva, el Perú observa con expectativa la próxima conferencia de examen del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que se realizará en Nueva York en abril y en mayo. En ella buscaremos que se reafirme el compromiso de las partes, incluyendo a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, con un marco eficaz de no proliferación y desarme, especialmente en lo que concierne a la implementación del artículo 6 del tratado,
Asimismo, coordinaremos posiciones comunes con socios regionales y globales para avanzar en medidas concretas destinadas a la reducción de arsenales nucleares estratégicos, a la disminución del riesgo nuclear y al fortalecimiento de urgentes garantías de seguridad negativas. Contribuiremos en este ámbito, como lo hemos hecho en otros espacios, incluida esta conferencia, cuyo programa de trabajo para el 2024 y 2025 designó al Perú como facilitador del órgano subsidiario 1, dedicado al cese de la carrera armamentista nuclear y al desarme nuclear. Bajo la coordinación peruana, se llevaron a cabo amplias consultas y deliberaciones con el propósito de alcanzar las mayores convergencias. Aunque no se consiguió llegar al consenso, mi país seguirá participando activamente, buscando explorar el potencial de este foro y aportando a los esfuerzos internacionales orientados a lograr un mundo libre de armas de destrucción masiva. Señor presidente, América Latina y el Caribe ha sido históricamente un bastión de iniciativas de desarme nuclear, como lo demuestra haber sido la primera zona desnuclearizada del mundo. Por ello, hacemos un llamado a todas las potencias nucleares y a los estados no nucleares que comparten nuestras preocupaciones a unir esfuerzos en una agenda concreta que priorice la reducción de arsenales, la transparencia y la reactivación de mecanismos fiables de control armamentístico. En un escenario global tan desafiante, el Perú reafirma la necesidad de fortalecer el diálogo multilateral y el trabajo conjunto entre los estados y avanzar sin demora hacia un tratado de desarme general y completo bajo un control internacional estricto y eficaz. En ese contexto, las medidas de fomento de la confianza adquieren una relevancia singular. Cuando las condiciones estratégicas no permiten avances inmediatos e instrumentos jurídicamente vinculantes, la transparencia, el intercambio de información, los canales de comunicación, la notificación de actividades relevantes y los mecanismos de diálogo estructurado constituyen herramientas indispensables para reducir percepciones de amenaza y prevenir malentendidos. Las medidas de confianza no sustituyen al desarme, pero crean el entorno político y de seguridad necesario para hacerlo posible. Así como en el ámbito de las armas de destrucción masiva, nuclear, biológico, químico, son esenciales también en el terreno de las armas convencionales y pueden contribuir a contener dinámicas de escalada y reforzar la estabilidad regional. Al respecto, expresamos nuestra preocupación por la persistencia en el uso de municiones prohibidas en algunos conflictos actuales. Por ello, el Perú renueva su compromiso con los tratados de desarme humanitario. Ello se traduce en acciones concretas, como la eliminación total de nuestras bombas de racimo de conformidad con la Convención de Oslo. Y el esfuerzo conjunto con el Ecuador en el desminado de la zona común de frontera, en cumplimiento de la Convención de Ottawa. En este contexto lamentamos profundamente que algunos estados hayan decidido retirarse de dichos tratados. Señor presidente, el Perú persistirá en su compromiso con el desarme multilateral, convencido de que es a través de un multilateralismo efectivo y basado en el derecho internacional que podremos avanzar en nuestra aspiración compartida de consolidar un entorno global más seguro, pacífico y sostenible para las generaciones presentes y futuras. Le agradezco, señor presidente. I thank Your Excellency, Ambassador and Permanent Representative of Peru. And now it is my pleasure to give you the floor, Your Excellency, Mr. Juraj Blanar, Minister of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic. Mr. Minister, you have the floor.
Thank you, Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a pleasure to address this august body once again. Since my last visit to Geneva, the world has continued to change rapidly. Regrettably, these changes have led to less security, less predictability, and greater risk for all of us. Slovakia has always been firmly committed to the UN Charter, international law, and the rule-based international order, grounded in the norms and human rights. This order has provided all states, large and small alike, with the conditions necessary to safeguard their sovereignty, independence and territorial integrity. International organizations, multilateralism and diplomacy are essential pillars of this system. They remain indispensable tools for resolving tensions and building shared prosperity. Yet, for several years now, this global order has been steadily eroding. The threat and the use of war, unilateralism and disregard for the international law have increasingly taken present. We are witnessing the return of the open military confrontation, deepening polarization among the major powers, and the revival of interventionism and the sphere's influence narratives. Dear Mr. President, this troubling context directly affects arms control, disarmament and non-proliferation and the work of this conference. The outlook is deeply concerning. Military building-ups continue. New weapon systems are being developed, including in the nuclear domain, and the moratorium on nuclear testing is under strain. Regional proliferation challenges persist. With the expiration of the New START Treaty earlier this month, the nuclear arms control architecture has effectively collapsed. The war in Ukraine has further aggravated this risk. Irresponsible nuclear rhetoric, the announced development of the nuclear weapons in Belarus, and threats to the safety of Ukraine nuclear facilities are unacceptable. The use of riot control agents on the battlefield violates the Chemical Weapons Conventions. At the same time, advances in life sciences, artificial intelligence, outer space and cyberspace are outpacing existing arms control frameworks, creating a new and dangerous domain of confrontation. Meanwhile, the UN disarmament machinery, including the Conference of Disarmament, remains paralyzed. Dear President, despite the bleak assessment, we cannot accept the erosion of the rule-based order and as inevitable. We must not be passive observers of these tectonic shifts. We have responsibly to act. Firstly, the world needs more diplomacy and peace effort, whether in Ukraine, the Middle East, and elsewhere. The war in Ukraine must end. Slovakia support and comprehensive, just and lasting peace based on the UN Charter, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity within its internationally recognized border. This conflict has gone on for far too long and caused immense human suffering. Peace is urgently needed. Secondly, the world needs stronger multilateralism.
Slovakia firmly supports the UN and the international institution architecture built over decades. These institutions must be strengthened, not weakened. In this spirit, Slovakia has presented its candidature for a non-permanent seat on the UN Security Council for a period of 2028 and 29, for membership in the International Atomic Energy Agency Board of Governors, and will soon assume responsibilities within the Organization for the Prohibition of the Chemical Weapons Executive Council. Thirdly, we must uphold and reinforce arms control, disarmament and non-proliferation regime. The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons must remain the cornerstone of global nuclear disarmament and non-proliferation regime, and the upcoming NPT review conference needs to reaffirm its continued relevance. We call on Iran to fully cooperate with the International Atomic Energy Agency and on the Democratic People's Republic of Korea to engage in meaningful dialogue towards a complete, verifiable and irreversible denuclearization. We urge all remaining states to sign and ratify the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty without delay, and to respect the testing moratorium. Mr. President, negotiation on the fissile material cut-off treaty should begin in the Conference on Disarmament in accordance with the Shannon mandate. We also call for renewed efforts toward verifiable nuclear arms control following the expiry of the New START. Fourthly, the Conference on Disarmament must finally fulfill its mandate as the sole multilateral disarmament negotiating forum. This conference must move beyond the decades of stalemate, refocus on substance, and demonstrate its continued relevance. Greater inclusivity, transparency and political will are essential to restoring trust and unlocking the conference potential. Mr. President, Slovakia believes that respect for international law, diplomacy and multilateralism remain the only viable path forward. This is our shared responsibility to the international community and to future generations. I thank you for your attention. I thank you, Mr. Minister for Foreign Affairs and for Foreign and European Affairs of the Slovak Republic for your statement. And now I give the floor to you, Excellency, Mr. Yván Ashibayev, First Deputy Minister for Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan. You have the floor, sir. Mr. President, Excellencies, thank you for hosting me today at this high-level segment of the Conference on Disarmament. Allow me to congratulate you, Ambassador Gennady, on assuming the presidency of the Conference on Disarmament. Let me assure you of my delegation's full support and readiness to assist you in your important duties. Let me equally express our gratitude to the previous president, Ambassador Daniel of Mongolia, for her indispensable efforts in effectively steering the beginning of this year's session of the CD. We remain hopeful that under the presidents of the 2026 session, the conference will be able to adopt a comprehensive
and balanced decision on its work and fulfill the envisaged mandate despite the challenging international context. Distinguished delegates, we continue to bear witness to a significant paradigm shift in global security architecture marked by escalating tensions, lack of trust and confidence, as well as steady erosion of norms and taboos. This alarming situation is additionally exacerbated by nuclear modernization programs, flagrant rhetoric, and excessive military spending. These pressing issues demand our collective response. The first and necessary step would be to galvanize political will to unlock the stalemate within this key forum and rebuild mutual confidence. 2026 marks several critical milestones reflecting such collective success for my country as well as for the international community. On August 29, our nation will celebrate 35 years since the closure of the Semipalatinsk test site, where over 4 decades more than 450 nuclear tests took place, inflicting immense intergenerational human trauma and environmental damage. Genuine public support of the people of Kazakhstan manifested in Nevada Semipalatinsk grassroots movement, first leading to the closure of the test site, which in turn contributed to a moratorium on nuclear tests across the whole globe shortly thereafter. These actions created a unique positive momentum leading to the negotiations within this very conference of the Comprehensive Test Ban Treaty and its following adoption 30 years ago. While adoption of the CTBT is undoubtedly a critical achievement, it also acts as a sober reminder of the persistent paralysis of the conference, which has been unable to progress on any substantive negotiations ever since. On September 8th, Kazakhstan, jointly with its regional neighbors, will mark the 20th anniversary of the signing of the Treaty on Nuclear Weapon-Free Zone in Central Asia, also known as Semipalatinsk Treaty, which formally declared the peaceful and nuclear weapon-free status of our region. Excellencies, the Republic of Kazakhstan considers the Conference on Disarmament as the primary and irreplaceable multilateral negotiating forum in the field of disarmament, non-proliferation and arms control. As President Tokayev, himself a former Secretary General of the conference, has repeatedly said, we are firmly committed to the conference and believe in its value and importance. As the world finds itself at a crossroads amidst instability and evolving security landscape, the adoption of a comprehensive program of work would allow to reconfirm the unique status of the CD as the key multilateral body and not merely a deliberative platform. We positively recall the work performed by the 5 subsidiary bodies in 2024 and 2025, several of which came very close to adopting their respective reports. Kazakhstan has consistently stressed the need to start negotiations on the CD's 4 core issues as soon as possible. Nuclear disarmament stands as one of the most critical and urgent challenges confronting our world today. In light of the recently expired New START Treaty, we call on both the Russian Federation and the United States to apply all effort to resume strategic dialogue and launch negotiations on further limitations and reductions of their strategic nuclear weapon systems to avoid an unnecessary and costly arms race. The proposal for voluntary abidance by the treaty's central limits for 1 year holds positive potential and could provide the positive impact to begin the process of elaboration of a new post-START agreement. We must also not forget that all nuclear weapon states have an obligation to cooperate in good faith towards fulfilling the nuclear disarmament obligations. In this context, we welcome the idea of an up-to-date multilateral arms control framework involving all nuclear weapon states. We fully concur with Secretary General Antonio Guterres that the world needs a renewed international security architecture, and now the time is high to take a collective action.
To this end, allow me to recall the initiative by President Kassym-Jomart Tokayev of Kazakhstan proposed at the 80th session of the UN General Assembly to relaunch high-level dialogue among the nuclear weapon states to reduce the risk of nuclear war and reinforce the NPT and CTBT regimes. The upcoming 2026 NPT Review Conference provides for a fitting opportunity to begin discussions in this direction. Kazakhstan is ready to offer its goods services as an intermediary or host nation for such negotiations. Kazakhstan equally approaches its responsibilities as chair-designate of Main Committee 2 with restraint, professionalism and strong sense of duty. We reiterate our full commitment to assist the Vietnamese presidency in reaching a successful outcome. Against the backdrop of the two previous fruitless review conferences, Kazakhstan strongly hopes that all states parties, in particular the nuclear weapon states under the NPT, will demonstrate goodwill and flexibility to strengthen the treaty's validity and credibility and to reconfirm its role as an essential pillar of international peace and security. As a champion of nuclear disarmament, my country is also a proud party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. Despite criticism and external pressure, the TPNW established itself as a full-fledged international legal instrument and a beacon of hope, which now comprises the majority of the nations. Kazakhstan looks forward to contributing to the work of the first review conference later this year. Ladies and gentlemen, we are of the view that the adoption of fissile material cut-off treaty remains a viable priority. However, due to the significant amount of time elapsed since the original negotiations on the mandate, the window of opportunities is narrowing due to the rapidly changing global security conditions. We must also look to the future as we commit to preventing an arms race in outer space. To facilitate the start of these negotiations, we support a draft treaty on preventing placement of weapons in outer space as potential foundation to this process. However, non-legally binding norms and initiatives could also be discussed and implemented in parallel. The provisions by the nuclear weapon states of negative security assurances is closely linked to the validity of nuclear disarmament process as a whole. Until complete nuclear disarmament has occurred, only security assurances can serve as a basis of mutual trust. As the chair of the Semipalatinsk Treaty during this milestone year, Kazakhstan intends to move forward with the issue of the outstanding ratification of the Protocol on Negative Security Assurances. The relevant protocol to the Semipalatinsk Treaty has been ratified by all but one of the 5 nuclear powers, and we believe the time is ripe for the United States to complete this process as soon as possible. Excellencies, numerous emerging challenges demand a thorough deliberation within the CD, including related to chemical and biological terrorism, the issue of radiological weapons, and many others. The COVID-19 pandemic showed how underestimated the danger of mass infection was, and accordingly, what destructive force a biological weapon could hypothetically be. The rapid advances in science and technology could potentially enable production of more efficient and more accessible biological weapons. These developments are taking place against a backdrop of increased global militarization, while at the same time the Biological Weapon Convention lacks a dedicated institutional mechanism to ensure compliance and respond to biological threats. Considering that historically the DWS was negotiated at the Conference on Disarmament, we must give all due attention to the issue of further development of the Convention through the establishment of 2 mechanisms: instrument of verification, as well as look into the possibility of creating an international agency for biological security or a similarly implementing body to address this serious gap. As part of the ongoing UN80 initiative, we strongly believe that the creation of such future agency could contribute towards achieving a more robust
coherent and effective action under the United Nations' central and leading role in the complex array of overlapping mandates that cover biological security. Mr. President, ladies and gentlemen, despite the complex international context, I am confident that collectively we can make a substantial contribution to our shared goal of achieving and maintaining peace and prosperity for all humankind. The success of this conference depends on consensus and collective action. Let us seize this opportunity to redouble our efforts, strengthen international norms, and build a safer and more secure world. And I thank you. I thank you, sir, Deputy Minister for Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan, for your statement. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Madame Claire Rollin, directrice des affaires stratégiques de la sécurité et du désarmement de France. Madame, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs. Nous assistons à une dégradation sans précédent de l'environnement stratégique. Sur le territoire européen, depuis 4 ans aujourd'hui, la Russie mène une guerre d'agression contre l'Ukraine, au mépris du droit et des principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Elle porte la responsabilité de la rupture majeure de sécurité en Europe. Son recours à une rhétorique nucléaire irresponsable, à l'appui de cette guerre d'agression, constitue un dévoiement de l'arme nucléaire à des fins d'intimidation, de chantage ou de coercition. Le développement de nouvelles capacités, duales et déstabilisantes, s'inscrit également dans une pratique contraire à la responsabilité incombant aux États dotés de l'arme nucléaire. La France, aux côtés de ses partenaires, poursuivra son soutien sans faille à l'Ukraine et son engagement en faveur d'une paix juste et durable, nécessairement soutenue par des garanties de sécurité robustes pour l'Ukraine. La Chine poursuit l'augmentation rapide de son arsenal nucléaire et renforce sa triade dans un contexte de transparence limitée sur sa doctrine et ses capacités. L'intensification des crises de prolifération dégrade plus encore cet environnement. Notre position sur le dossier nucléaire iranien est constante. Nous appelons l'Iran à revenir au plein respect de ses obligations internationales au titre de son accord de garantie généralisée et des résolutions du Conseil de sécurité rétablies depuis septembre dernier. Il est urgent que les inspecteurs de l'AIEA retrouvent accès aux installations nucléaires sensibles de l'Iran sur le plan de la prolifération et soient en mesure de vérifier les plus de 440 kg de stock iranien d'uranium hautement enrichi à 60%. La France continue de soutenir les efforts diplomatiques en cours pour trouver une solution diplomatique garantissant que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire avec un accord qui soit robuste, durable et vérifiable. S'agissant de la Corée du Nord, nous exigeons le démantèlement complet, vérifiable et irréversible de son programme nucléaire et balistique. Les provocations nord-coréennes ne constituent pas seulement une menace régionale, mais plus largement une atteinte à l'architecture internationale et de non-prolifération. Les menaces hybrides, telles que les cyberattaques, ainsi que les nouveaux terrains d'affrontement dans l'espace extra-atmosphérique et le cyberespace, posent des défis renouvelés pour notre sécurité collective. Monsieur le Président, dans le même temps, nous assistons à un affaiblissement inédit des normes internationales dans le domaine nucléaire.
Le traité New START, dernier traité de maîtrise des armements stratégiques entre les États-Unis et la Russie, a expiré le 5 février 2026. La Russie porte la responsabilité de la disparition des limites juridiquement contraignantes sur les arsenaux nucléaires américains et russes, ayant suspendu sa participation au traité New START dès 2023 et multiplié les actions déstabilisatrices. Elle s'inscrit dans la continuité des actions russes de remise en cause ces dernières années des accords internationaux, à l'instar de la dératification du TIS et de la violation du traité FNI. La France réaffirme son soutien à la maîtrise des armements stratégiques entre les États dotés détenant les plus gros arsenaux nucléaires, qui constituent un instrument essentiel à la stabilité stratégique. La France reste, au regard de ses responsabilités d'État doté, pleinement investie au sein du processus P5 pour approfondir le dialogue sur les doctrines et la réduction des risques stratégiques. Nous soutenons activement l'élaboration de mesures concrètes qui permettent de réduire le risque de conflit nucléaire dans ce contexte d'environnement stratégique dégradé, sur des sujets comme le maintien d'un contrôle humain dans les décisions d'emploi de l'arme nucléaire ou la notification par les membres du P5 des tirs de missiles balistiques. Ces objectifs réalistes mais mesurables devraient être ceux de tous les États dotés d'armes nucléaires. Nous avons pris connaissance des déclarations américaines concernant un essai nucléaire auquel aurait procédé la Chine en 2020. Nous sommes en contact avec les autorités des États-Unis pour poursuivre le dialogue à ce sujet. Nous rappelons le soutien historique de la France à l'entrée en vigueur et à l'universalisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, le TIS, à son organisation, l'OTIS, et à son système de surveillance internationale. La France continue à défendre le moratoire sur les essais nucléaires, qui constitue un élément important de l'architecture de désarmement et de non-prolifération. En outre, la France poursuivra ses efforts pour que soit négocié un traité FMCT, étape indispensable pour mettre fin à la course aux armements. Cette conférence dispose déjà d'un mandat qu'elle a adopté, je le rappelle, par consensus. Nous saluons à ce titre le lancement par le Japon du groupe des amis du FMCT, qui démontre l'intérêt politique accordé à haut niveau à ce sujet. Il s'agit d'une action concrète, première étape d'un agenda positif, réaliste et pragmatique de désarmement qui tienne pleinement compte du contexte stratégique. Monsieur le Président, la conférence du désarmement est une enceinte unique pour l'architecture globale de paix et de sécurité. Tous les traités et instruments juridiques qui ont été négociés ici ont été et continuent d'apporter une contribution fondamentale à notre sécurité collective. Au-delà de la légitimité que lui a conférée l'Assemblée générale en 1978, cette conférence se distingue par 3 caractéristiques qui la rendent irremplaçable aujourd'hui. Son expertise sur les enjeux du désarmement, la représentation de tous les États détenteurs des capacités militaires les plus significatives et la règle du consensus, règle qui permet l'engagement des États dans des négociations touchant des domaines de très forte souveraineté. Consciente des difficultés que traverse la conférence, la France et l'Allemagne ont engagé en 2023, durant nos présidences respectives, des travaux visant à sa revitalisation pour renforcer la continuité des discussions. La CD s'est dotée d'un programme de travail l'année qui a suivi, renouvelé en 2025, ce qui a permis, pour la première fois depuis 1996, la tenue de discussions de fond sur les sujets clés du désarmement dès le début de la session annuelle.
Si l'échec de la reconduction du programme de travail cette année génère des frustrations compréhensibles, il ne doit pas nous faire perdre confiance dans cette enceinte, ni oublier que son blocage n'est pas imputable à son mode de fonctionnement, mais à la dégradation du contexte stratégique et à l'obstruction de certains États. Même si la conférence du désarmement ne délivre pas de résultats immédiats, elle offre un cadre de travail solide et permet un dialogue continu entre 65 États aux capacités militaires clés pour permettre, lorsque les conditions seront réunies, la reprise des négociations. Monsieur le Président, les travaux de la conférence du désarmement doivent également nous permettre, dès à présent, d'identifier des domaines de convergence à l'approche de la conférence d'examen du traité de non-prolifération qui s'ouvre dans 2 mois. La France défend le respect strict, l'autorité et la centralité du TNP, pierre angulaire du régime de désarmement et de non-prolifération nucléaire et de notre architecture de sécurité. Ce traité quasi universel est un succès indéniable. Il a conduit, depuis 1968, plusieurs États à renoncer à l'arme nucléaire. Il a permis le développement pacifique de l'énergie nucléaire grâce à l'AIEA et il a conduit à des réductions drastiques des arsenaux nucléaires par rapport au niveau de la guerre froide. La France apportera tout son soutien aux efforts du président désigné et contribue d'ores et déjà activement à la préparation de la conférence. Elle œuvrera à revitaliser le 3e pilier relatif aux usages pacifiques de l'atome en organisant le 10 mars prochain à Paris un sommet sur l'énergie nucléaire en coordination avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Elle poursuivra la promotion d'un agenda de désarmement nucléaire fondé sur une approche progressive et réaliste, en travaillant en particulier sur les enjeux de transparence des arsenaux et des doctrines, de réduction des risques et de stabilité stratégique. Monsieur le Président, la conférence du désarmement reste à ce jour, dans un contexte stratégique volatile, la seule enceinte permettant de négocier des traités et instruments de désarmement, conformément aux mandats qui lui ont été confiés. Vous pouvez compter sur l'engagement de la France à défendre son bon fonctionnement ainsi que son caractère inclusif. Nous déplorons ainsi le blocage opéré par la Russie pour la 4e année consécutive sur la participation des États membres ou candidats de l'Union européenne en tant qu'observateurs de la conférence alors qu'ils en financent les travaux. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Madame Claire Rollin, directrice des affaires stratégiques de la sécurité et du désarmement de France. Maintenant, je donne la parole à son Excellence, Monsieur José Francisco Cali Dze, ambassadeur et représentant permanent du Guatemala à l'Office des Nations Unies à Genève. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Muchas gracias, señor presidente, embajador Sniber. Por ser la primera vez que hago uso de la palabra, permítame felicitarlo por haber asumido la presidencia. Señor presidente, la comunidad internacional atraviesa un momento decisivo en el que el multilateralismo enfrenta un progresivo debilitamiento con múltiples retos derivados de las continuas vulneraciones al derecho internacional y al derecho internacional humanitario. El diálogo y la confianza se erosionan cada vez más. No obstante, Guatemala, como país de vocación pacífica, está convencida de que el diálogo respetuoso es el único medio para resolver las diferencias y los conflictos y mantener la paz y seguridad internacionales. A más de 30 años de lo que puede considerarse una parálisis de la conferencia de desarme, el único foro multilateral con mandato para negociar los principales instrumentos en materia de desarme, el futuro continúa siendo profundamente preocupante.
Seguimos siendo partícipes de la persistente incapacidad de este foro para alcanzar resultados tangibles, ya sea en la reducción de armamentos militares, en la identificación de vías eficaces para prevenir conflictos armados o en el fortalecimiento de los esfuerzos internacionales en materia de no proliferación. Esta conferencia se ha visto reducida a un papel de espectador, atrapada en discusiones procedimentales interminables y prácticas de exclusiones antidemocráticas respecto de solicitudes de estatus de observadores, contrarias al principio de inclusividad. Esta dinámica se apartan de manera evidente de su mandato negociador y obstaculizan la participación amplia y representativa que exige un foro verdaderamente multilateral. Señor presidente, en la coyuntura actual, en la que los conflictos, lejos de disminuir, se expanden, donde las duras lecciones que dejaron los grandes enfrentamientos bélicos parecen desvanecerse y en el que los arsenales nucleares no disminuyen, sino que aumentan, es cuando la labor de la conferencia adquiere una relevancia aún más crucial. La confianza en este foro debe ser restituida y todos sus miembros comparten la responsabilidad ineludible de trabajar en ello. Hoy más que nunca resulta indispensable reforzar la arquitectura internacional de desarme, cuyo desarrollo ha exigido décadas de esfuerzos y consensos difíciles de alcanzar. La experiencia de América Latina y el Caribe como zona densamente poblada, libre de armamentos nucleares, constituye un ejemplo concreto de que la paz y la seguridad regional son alcanzables mediante la cooperación y la voluntad política colectiva. Como Estado parte del Tratado de Tlatelolco, Guatemala ha sido testigo de cómo un compromiso vinculante de desarme nuclear puede consolidar la paz, la confianza entre los Estados, fortalecer la estabilidad estratégica y garantizar que los recursos se orienten al desarrollo y bienestar de nuestros pueblos, en lugar de la acumulación de arsenales. Esta experiencia nos reafirma que la eliminación de armas nucleares es posible y que los mecanismos regionales de desarme sirven como modelo para guiar los esfuerzos globales, promoviendo la no proliferación y el uso pacífico de la energía nuclear. La preservación y fortalecimiento de esta zona libre es, desde nuestra perspectiva, un deber ético y político que debe inspirar a la comunidad internacional a avanzar con determinación en la eliminación de armas nucleares. Señor presidente, la conferencia de desarme tiene la obligación de retomar su trabajo sustantivo, de recuperar su rol en la estabilidad estratégica y de poner fin al periodo en el que se ha visto sumido. Superar esta parálisis requiere voluntad política, flexibilidad y pragmatismo por parte de todas las delegaciones. Señor presidente, usted puede contar con el apoyo de Guatemala para este fin. Resulta imperativo en la coyuntura actual abordar los desafíos que plantean las tecnologías emergentes, incluyendo la inteligencia artificial, los sistemas de armas autónomos y la creciente militarización del espacio ultraterrestre. Guatemala desea reiterar su compromiso con el multilateralismo, como lo hemos expresado en otras oportunidades. Nuestra participación en este tipo de espacios no se da únicamente para emitir un discurso. La continuidad de nuestra presencia en este foro es una cuestión de principios y de creencia, de que el mundo es un lugar mejor sin armas, especialmente sin armas nucleares. Es nuestra obligación recordar que el fin último de nuestro trabajo es la búsqueda de la paz y la seguridad internacional, a través del avance en los esfuerzos del desarme nuclear, la no proliferación y el uso pacífico de la tecnología nuclear. Reiteramos además que la única garantía contra el uso o la amenaza del uso de armas nucleares es su prohibición y eliminación total de manera transparente, verificable e irreversible, dentro de un plazo que esté claramente definido, y en aras de ese compromiso continuaremos participando en estos foros para asegurar que las voces de aquellos pueblos que creen en un mundo libre de armas continúen siendo escuchadas. Muchas gracias, señor presidente. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent du Guatemala auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour votre déclaration. Et je vous donne maintenant la parole, Votre Excellence, Monsieur Aboubacar Sadiq Bari,
ambassadeur et représentant permanent de la République du Sénégal à l'Office des Nations Unies à Genève. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, c'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du Sénégal à l'occasion du segment de haut niveau de cet important organe des Nations Unies qu'est la conférence du désarmement. Nous vivons une situation à la fois alarmante et paradoxale. Au moment en effet où les tensions géopolitiques et le perfectionnement des armements fragilisent la sécurité dans le monde, la conférence du désarmement, principale instance multilatérale mandatée pour négocier les questions de désarmement, s'enlise d'année en année dans des débats et procédures répétitifs, voire improductifs. Je voudrais ici exprimer la profonde préoccupation de mon pays, le Sénégal, sur cette impasse qui dure depuis 3 décennies et qui n'honore guère la communauté internationale. Pour inverser cet état de fait qui entame la crédibilité et l'efficacité de cette instance, il est impératif de faire prévaloir la confiance, la flexibilité et, par-dessus tout, l'esprit de consensus. C'est la seule condition à nos yeux pour parvenir à l'adoption d'un programme de travail complet, ciblé et équilibré, qui permette à la conférence de s'acquitter convenablement de son mandat. En tant que partie au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, TNP, le Sénégal demeure engagé dans ce processus et réitère sa proposition de principe en faveur de l'éradication complète, irréversible et vérifiable des armes nucléaires, seule assurance contre le péril pouvant résulter de leur emploi. Mais avant tout, convenons-en, il incombe aux États dotés d'armes nucléaires de s'engager dans un programme ambitieux et réaliste d'élimination de leurs arsenaux, conformément aux obligations contractées à l'issue des conférences d'examen de 1995, 2000 et 2010. Dans l'attente d'y parvenir, notre espoir repose sur l'ouverture de négociations pour la conclusion d'un instrument universel, juridiquement contraignant, pouvant servir de garantie aux États non dotés d'armes nucléaires contre l'emploi ou la menace d'emploi de celles-ci, en vertu de l'avis consultatif du 8 juillet 1996 de la Cour internationale de justice à ce sujet. Pour assurer la sécurité collective, il est également crucial de s'abstenir à mener des explosions expérimentales d'armes nucléaires dans l'attente de l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, tout comme est primordial l'ouverture de négociations sur un traité d'interdiction de la production de matières fissiles à des fins d'armement nucléaire. En outre, la création des zones exemptes d'armes nucléaires revêt une importance particulière et doit bénéficier de notre soutien collectif. C'est pourquoi, tout en martelant son attachement au traité de Pelindaba, qui consolide le statut de zone dénucléarisée de l'Afrique, mon pays invite tous les États à soutenir la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive au Moyen-Orient. Aussi est-il indispensable de veiller à ce que les mesures de désarmement et de non-prolifération ne portent aucunement atteinte au droit inaliénable des États d'utiliser le nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination ni entrave et sous le contrôle effectif de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Nous espérons que la toute prochaine 11e conférence d'examen du TNP, prévue à New York, sera une belle opportunité pour trouver des solutions durables à toutes ces questions. Monsieur le Président, Excellences, la récurrence des pandémies ces dernières années et leurs conséquences néfastes nous intiment de réfléchir sérieusement sur les risques de catastrophes sans précédent que pourrait engendrer une utilisation malveillante ou accidentelle d'agents bactériologiques à toxines ou chimiques. Ainsi, comme évoqué à plusieurs reprises dans le cadre du groupe de travail sur le renforcement de la Convention sur les armes biologiques, il est nécessaire de mettre en place une agence internationale de la biosécurité apte à coordonner à l'échelle mondiale les mesures de prévention et de réponse face à ces menaces. Par ailleurs, le rythme fulgurant dans lequel se développent les systèmes d'armes antisatellites
et des technologies spatiales à double usage fait planer sur l'environnement spatial le spectre d'une nouvelle course aux armements. C'est pourquoi il est essentiel que la conférence s'entende sur la voie à suivre pour favoriser une compréhension commune des menaces, amorcer les jalons d'une réglementation des activités spatiales et garantir l'utilisation de l'espace au service exclusif du progrès et du bien-être de l'humanité. Dans le registre des menaces dans le cyberespace, qui mérite tout aussi notre attention, nous saluons les recommandations du rapport final 2011-2025 du groupe de travail à composition non limitée sur la sécurité des technologies de l'information et de la communication et de leur utilisation. Nous attendons ainsi avec intérêt le démarrage des travaux du mécanisme devant succéder à ce groupe. Monsieur le Président, en raison de leur dissémination incontrôlée qui alimente les conflits armés, la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, les armes dites conventionnelles peuvent être considérées à raison comme les véritables armes de destruction de masse dans plusieurs régions du monde, notamment au Sahel. Les pays producteurs de ces armes ont une responsabilité particulière dans l'effectivité et l'efficacité des régimes de contrôle, car il leur incombe de s'assurer que les transferts d'armes et des technologies qui leur sont associées soient limités aux seuls gouvernements et autres entités dûment autorisées. Dans la même veine, il est essentiel que tous les pays veillent au respect strict de leur devoir de transparence en matière de transfert d'armes et de dotation militaire, notamment au titre du traité sur le commerce des armes et du registre des armes classiques. En outre, notre attachement au principe du désarmement humanitaire nous commande de consolider les acquis obtenus dans la mise en œuvre de la Convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles et de la Convention sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Sous ce rapport, nous sommes profondément préoccupés par la décision de certains États partis de se retirer de ces conventions. Par ailleurs, les conséquences éthiques et humanitaires des armes classiques nous appellent davantage à plus d'efforts au sein du groupe d'experts gouvernementaux sur les SALA pour relever les défis liés à l'autonomisation de certains types d'armes, y compris notamment le recours à l'intelligence artificielle. Monsieur le Président, avant de conclure, je voudrais réitérer ici l'attachement du Sénégal aux idéaux de paix, de dialogue et de coopération qui sous-tendent son action dans le système international, ainsi que notre engagement résolu et continu en faveur d'un monde débarrassé du fléau des armes. Et c'est justement pour cette raison que le désarmement est pris en compte dans les travaux du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité, qui célèbre cette année sa 10e édition, qui se tiendra les 20 et 21 avril 2026 dans la capitale sénégalaise. Qu'il me soit donc permis ici de renouveler à l'ensemble des pays ici représentés l'invitation à prendre part à ce rendez-vous important consacré cette année aux défis de stabilité, d'intégration et de souveraineté en Afrique. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur l'ambassadeur représentant permanent de la République du Sénégal auprès de l'Office des Nations Unies à Genève pour votre déclaration. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Ronald Ozila-Mola, ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de l'Afrique du Sud. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Mr. President, Excellencies, and distinguished delegates, South Africa congratulates you on assuming the presidency of the Conference on Disarmament, and we assure you of our full support as you guide the conference at this critical moment. I am honored to once again address the high-level segment of the Conference on Disarmament. We meet at a moment of compounding crisis.
In the last 12 months, we have seen the very notion of international security and collective security challenged by the weakening of international law and the erosion of the multilateral system of global governance. Conflicts across the globe inflict immense civilian suffering, while international humanitarian and human rights law is violated with impunity. Adding to this instability is that nuclear weapons are resurgent in military planning and the security doctrines of many states. Modernization of nuclear weapons technology accelerates, and rhetoric once considered reckless is now routine, undermining past commitments and widening the gap between the promise and the practice. On the 5th of February 2026, the central limits of the New START treaty expired with no successor arrangement in place. For the first time in more than a decade, there are no legal binding risk reduction constraints on the world's two largest possessors of nuclear arsenals. This is not simply a bilateral setback, but a setback on transparency on stockpiles, which compounds global uncertainty, accelerates strategic instability, and heightens the risk of miscalculation for all regions of the world. It remains imperative for both the United States and the Islamic Republic of Iran to exercise maximum restraint and take immediate steps towards de-escalation and intensify diplomatic efforts of dialogue in the current ongoing tensions that are heightening the risks to regional and global instability. At a time when the world urgently needs to strengthen norms and principles, we instead witness a retreat from multilateral commitments, the weakening of key treaties and institutions, and unprecedented growth in global military spending. The contradiction capabilities, while millions continue to suffer from poverty, inequality, and underdevelopment. The imbalance between military expenditures and the underinvestment in peace, resilience, and development should concern every member of this conference, as this undermines not only security, but the credibility of institutions built to preserve peace. Excellencies and distinguished delegates, this year's multilateral disarmament calendar underscores the need for agency and coherence. The 11th Review Conference of the Nuclear Non-Proliferation Treaty will convene at the end of April in New York. Notable, later this year, South Africa will preside over the first review conference of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This treaty was negotiated in an inclusive multilateral process and adopted successfully by the General Assembly, demonstrating a fundamental step towards the complete, verifiable, and irreversible elimination of nuclear weapons needed for achieving a world free of nuclear weapons. I also take this opportunity to encourage non-state parties to the TPNW to observe the discussions, which provide an opportunity to share perspectives and develop common understanding on how to create a path to a nuclear-free world. These conferences must transcend routine diplomacy and should be viewed as legitimacy tests at a moment when the disarmament architecture is demonstrably being undermined. These pivotal moments demand that all states move beyond rhetoric towards concrete actions to implement their obligations, thus demonstrating a meaningful leadership, coherence, and consistency. Mr. President, Excellencies, and distinguished delegates, South Africa remains a principled and a consistent advocate for disarmament and non-proliferation and arms control,
We firmly believe in a world free from the threat of nuclear weapons. No state should claim the right to possess weapons that place humanity and environment at such existential risk. Nuclear weapons do not provide security, they threaten it. Their total and irreversible elimination remains the only credible path to lasting global peace. All nuclear weapons states must honor their unequivocal commitment under the NPT and take urgent, concrete steps towards disarmament. States that depend on nuclear umbrellas or doctrine that place the strategic value on nuclear arsenals must reconsider these positions, as they only fuel insecurity and undermine the global non-proliferation regime. The vast majority of African states have chosen to live on a continent free of nuclear weapons by signing the Treaty of Pelindaba, the African Nuclear Weapons Free Zone Treaty. South Africa's own unique history of voluntarily renouncing nuclear weapons is often raised in today's challenging security context. Yet we remain confident that our choices were both morally and strategically correct. True security does not lie in reliance on weapons of mass destruction, but in principled commitment to peace, diplomacy, and multilateralism. But an uncomfortable question remains. If South Africa could dismantle its nuclear arsenal, despite uncertainties, why do some states insist that nuclear weapons are indispensable for their security, while expecting others to remain nuclear weapons-free zones? Such contradictions erode the credibility of the global disarmament architecture and reinforces perceptions of double standard. If we are truly committed to global peace, we must cultivate a culture of negotiation, compromise, and collective responsibility. This is precisely why the CD exists. Yet the conference remained paralyzed for more than 30 years. Once again, we enter a year without a program of work, no agreement on a decision of work. The inability to advance on this critical matter demonstrates that this paralysis is not technical but political. It reflects a profound lack of political will. At a time when the United Nations is cutting back to stay solvent, when areas and delayed contributions threaten core operations, while the questions on whether multilateralism can linger, the CD must show that it can negotiate again. We therefore urge all delegates to demonstrate flexible, engage in good faith, and put aside narrow national interest. Rhetoric must now give way to action. The world cannot afford more years of stagnation. The risks are simple to contemplate. The CD must continue to work towards a democratic and stable multilateral system that can address emerging challenges to international peace and security, including emerging technologies in compliance with the IHL. South Africa stands ready to work with all delegations across regions and groupings on a practical program of work. We will engage constructively with all, including states possessing nuclear weapons, to find mutually reinforcing steps that stabilize the near term and enable deeper reductions in the medium term. South Africa reiterates its strong support for inclusive multilateralism. Disarmament affects all states, and therefore all states, UN members and observers must be able to participate meaningfully in the work of this conference. In this regard, we welcome the participation of the 18 non-member states in the CD this year. We reiterate our call for CD that is more representative and inclusive, which calls for the successful resolution of the matter regarding the request for observer status
and the expansion of membership. South Africa remains committed to working with all delegations to ensure that this conference fulfills its mandate and returns to genuine, substantive negotiations. We owe it to the people of the world to break the deadlock and take meaningful steps towards a safer, more peaceful future and a world without nuclear weapons. I thank you, Mr. President. Je vous remercie, Excellence, Monsieur le ministre des Relations internationales et de la coopération de la République de l'Afrique du Sud. Et je donne maintenant la parole à vous, Monsieur le ministre Yván Pinto, ministre des Relations étrangères de la République bolivarienne du Venezuela. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Señor presidente, permítame dirigirme a esta conferencia de desarme en nombre del gobierno bolivariano de la República de Venezuela. En este foro, mi delegación ha señalado de manera consistente que mi país ha sido objeto durante más de 2 décadas de una estrategia sistemática y sostenida de agresión multidimensional de máxima presión, diseñada y ejecutada por potencias occidentales hegemónicas, orientada a menoscabar la estabilidad de nuestro orden constitucional y vulnerar la voluntad soberana del pueblo venezolano con el propósito de imponer un cambio de régimen en función de intereses geopolíticos. Desde el año 2002, mi país ha enfrentado golpes de Estado, intentos de magnicidio, la pretensión de imponer autoridades ficticias y gobiernos paralelos, la aplicación sistemática de medidas coercitivas unilaterales, bloqueo financiero, así como una intensa guerra comunicacional destinada a deslegitimar las instituciones del Estado y a constituir narrativas orientadas a normalizar e incluso justificar una intervención militar. Las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela se han aplicado como una forma de agresión económica que vulnera la soberanía nacional y el derecho internacional, con el objeto de asfixiar al Estado para forzar cambios políticos, impactando directamente en los derechos humanos y el bienestar de la población civil. Esta metodología de desestabilización, articulada con diversos actores dentro y fuera de la región, constituye una práctica ampliamente conocida en la historia contemporánea, con consecuencias profundamente perturbadoras para la estabilidad internacional. El bombardeo ocurrido el 3 de enero de 2026 contra la República Bolivariana de Venezuela constituyó un acto de agresión armada conforme a resolución 3314 de la Asamblea General. El mundo fue testigo del asesinato de más de 100 personas entre militares y civiles en violación al derecho internacional y del derecho internacional humanitario. Los bombardeos también alcanzaron bienes y estructuras de carácter civil, circunstancias particularmente alarmantes por sus implicaciones humanitarias, entre ellas los daños registrados al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, la afectación de 463 residencias civiles y de instalaciones médicas. Estas acciones tuvieron efectos directos en la población y sobre las infraestructuras esenciales, en abierta contravención de las normas que rigen la protección de civiles. Resulta fundamental subrayar que, pese a la magnitud de la agresión, el orden constitucional venezolano no se vio interrumpido y las instituciones del Estado continuaron operando conforme a la legalidad vigente. A ello se suma el secuestro del jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro Moros, así como de la primera dama Cilia Flores, diputada en ejercicio, hechos que constituyen violaciones de extrema gravedad. La República Bolivariana de Venezuela demanda con absoluta firmeza el retorno inmediato y seguro del presidente Nicolás Maduro Moros y la diputada Cilia Flores. Señor presidente,
En respuesta a esta situación, el gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien hace exactamente 10 años se dirigió a esta conferencia de desarme en su calidad de canciller, definió 3 objetivos prioritarios: asegurar el retorno seguro del presidente de la República, garantizar la continuidad del Estado y preservar la paz y estabilidad interna del país. En consonancia con estos objetivos, Venezuela reafirma la vigencia de la diplomacia bolivariana de paz como eje rector en su actuación internacional. Inspirada en los principios históricos de independencia, soberanía, igualdad entre los estados y solución pacífica de las controversias, esta diplomacia privilegia el diálogo, el respeto mutuo y la cooperación como únicas vías legítimas para la convivencia internacional. Mi país sostiene de manera firme e inequívoca que la paz duradera solo puede edificarse sobre el entendimiento entre las naciones, el estricto apego al derecho internacional y el reconocimiento pleno de la autodeterminación de los pueblos. En los últimos años hemos observado con preocupación cómo la proliferación de agresiones contra la Organización de Naciones Unidas y otros órganos multilaterales ha afectado su eficacia, dificultando respuestas oportunas y efectivas a los desafíos globales en detrimento de su mandato para la preservación de la paz y la seguridad internacionales. De allí la necesidad impostergable de reafirmar y defender los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Venezuela, consecuente con ese compromiso, coordinó en el año 2021 la creación del Grupo de Amigos en Defensa de la Carta, una iniciativa orientada a promover y salvaguardar sus principios fundamentales. Señor presidente, existen 3 aspectos de carácter crítico que atañen directamente al mandato exclusivo de este órgano y que evidencian la profunda crisis del andamiaje de desarme y la no proliferación. En primer lugar, los conflictos provocados por formas cada vez más sofisticadas del colonialismo han configurado un escenario probable de catástrofe nuclear. Debemos ser categóricos. En un conflicto nuclear no existirán vencedores. La existencia de armas nucleares constituye la negación de la vida en nuestro planeta. Venezuela, como Estado parte del Tratado de Prohibición Completa de Armas Nucleares, demanda la eliminación total de las armas nucleares y de destrucción de los arsenales de material fisible, cuya existencia resulta incompatible con los principios de la humanidad y la preservación de la vida. Segundo, preocupa profundamente el incremento sostenido del gasto militar a escala global y la aceleración de la carrera armamentista en diferentes campos, en un claro retroceso de los esfuerzos de desarme y no proliferación y al tiempo que profundiza las brechas entre los estados poseedores y no poseedores. El desarme y el desarrollo constituyen dimensiones intrínsecamente vinculadas. La reducción de arsenales no solo disminuye riesgos globales, sino que permite reorientar recursos ingentes hacia áreas esenciales para el bienestar de los pueblos. Por lo tanto, Venezuela hace un llamado categórico a los Estados miembros para reafirmar los compromisos pertinentes en la aplicación de tratados de la arquitectura de desarme y la no proliferación. Tercero, la militarización del espacio ultraterrestre mediante el establecimiento de componentes completos de Fuerzas Armadas para el espacio ultraterrestre por parte de Estados Unidos vulnera la voluntad de los Estados soberanos para mantener el espacio ultraterrestre como un dominio de paz. Venezuela exhorta a los países poseedores de tecnología armamentista a abstenerse de emplazar armas de cualquier tipo en el espacio ultraterrestre y hace un llamado a los Estados a iniciar cuanto antes las negociaciones para un tratado sobre paros. En este contexto, la República Bolivariana de Venezuela, fiel a su diplomacia bolivariana de paz, reafirma su posición histórica a favor del desarme general y completo como prioridad fundamental.
Venezuela reitera la importancia del mandato de la Conferencia de Desarme como foro multilateral para la negociación de un instrumento jurídicamente vinculante en materia de desarme y control de armamento. Este órgano debe trascender la parálisis y avanzar hacia resultados concretos, lo cual exige una renovada voluntad política. La República Bolivariana de Venezuela sostiene que la cooperación en materia de desarme es un requerimiento crítico para que la Conferencia de Desarme pueda cumplir su mandato fundamental. Exhortamos a los Estados miembros a redoblar esfuerzos para superar el estancamiento actual. La historia demuestra que la paz no es un resultado automático del poder, sino una construcción política sustentada en la cooperación, el respeto al derecho y la voluntad de los Estados. Venezuela reitera su compromiso con ese camino, que no es otro que el trazado en la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias, señor presidente. Je remercie Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Venezuela pour sa déclaration. Excellences, distingués délégués, avec cette déclaration, nous parvenons à la fin des travaux de notre segment de haut niveau pour ce matin. Et je vais donc lever la séance en vous donnant rendez-vous pour la reprise de nos travaux cet après-midi à 15 h pour la continuation de la liste des orateurs et de nos débats à ce titre. Donc voilà, je lève la séance et je vous dis à tout à l'heure à 15 h dans cette même salle. Je vous remercie.